Ma femme venait à peine de s'y reposer, lorsque ma belle-fille est approchée de moi sous une pluie battante, et m'a dit de faire mes valises pour une maison de retraite bon marché. Si était le jour le plus sombre de ma vie, et je m'y tenais au-dessus de la tombe fraîche de la femme que j'ai aimée depuis 45 ans, j'en ai rien dit. Je suis simplement monté dans la vieille camionnette de mon voisin Victor, et m'attendant à ce qu'il me ramène à la maison. Mais au lieu de cela, il m'a conduit dans un entrepôt désert à la périphérie d'Atlanta. Victor m'a tendu une lourde clé en latin et a parlé tranquillement. Avant est venu me voir il y a un mois, a-t-il déclaré. Elle m'a dit que si elle n'y survivait pas el hiver, je devais vous amener ici immédiatement après ses funérailles. Et elle m'a fait prompter de n'y rien dire à Terence avant que tu comprennes la vérité. Mes mains tremblantes lorsque j'ai déverrouillé la porte en métal rouillé, et que je suis entré à l'intérieur. Les lumières fluorescentes clignotaient, révélant une pièce qui n'y ressemblait en rien à une unité de stockage. Les murs étaient recouverts de panneaux de liege épinglés avec des relevés bancaires, des contrats légaux, des courriels imprimés, des photographies de surveillance et des notes manuscrites reliées par une ficelle rouge. Au centre du plus grand tableau s'y trouvait une photographie de ma belle-fille Savannah. Mon souffle est coincé dans ma gorge. Ma douce pause, qui avait passé sa retraite à préparer des tartes et à tricoter des couvertures pour les familles de l'église, avait secrètement construit une enquête de délai. Sur un petit bureau en métal était, assis un enregistreur vocal argenté, avec mon nom écrit sur un morceau de ruban adhésif. J'ai appuyé sur play, et la voix faible mais régulière d'Yvonne a rempli la pièce. Warren, dit-elle, si tu écoutes ça je suis parti. J'ai gardé si secret parce que j'avais besoin que tu passes mes derniers jours à m'aimer, pas chasser les criminels. Savannah n'aide pas Terence à créer son entreprise. Elle vole son brevet médical et le transfert à une société écran contrôlée par son amant, Preston Sinclair. Elle prévoit également de vous faire déclarer incompétent, afin qu'elle puisse prendre notre maison et vider nos économies. Entendre ces mots m'abrasser. Terence était mon fils unique et j'avais abandonné ma carrière d'auditeur médico-légal principal pour l'Internal Revenue Service afin de pouvoir m'occuper de lui lorsqu'il était gravement malade lorsqu'il était enfant. Pendant des décennies, tout le monde me connaissait comme un posture à la retraite tranquille. Mais avant cela, j'avais été l'un des meilleurs enquêteurs financiers du gouvernement, connu pour retriéver l'argent caché par le biais de sociétés écrans et de comptes frauduleux. Yvonne savait qu'une partie de moi était toujours l'enfouie sous des années de vie ordinaire. Quand je suis rentré à la maison, Savannah s'y tenait devant mon bureau verrouillé, avec un marteau à griffes à la main qui cassait la poignée de la porte. Elle s'est retournée quand elle m'a entendu et s'est immédiatement transformée en une performance d'indignation et de peur. Plus tard, quand Terence est arrivé, elle a faussement prétendu que j'avais adequé et que j'avais essayé de forcer mon entrée dans le bureau. Mon fils épuisé de chagrin et désespéré de garder la paix la croyait. Savannah a produit des documents de procuration et exhorté Terence à me convaincre de les signer afin qu'ils puissent guérir mes soins. J'ai fait semblant d'être confus et fragile. J'ai laissé mes mains trembler et ma voix fichurer en signant les papiers. Savannah m'a regardé avec triomphe, croyant qu'elle avait pris le contrôle total des finances et de l'avenir de ma maison. Si qu'elle n'y savait pas, c'est que j'avais utilisé un stylo encrespatialisé qui disparaissait de mon ancien travail d'enquête. En quelques heures, les signatures disparaîtraient, rendant les documents juridiquement inutiles. Cette nuit-là, après que la maison soit calmée, j'ai ouvert la mallette en acier caché que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur s'y trouvaient des ordinateurs portables cryptés, des téléphones graveurs et des outils médico-légaux de mon ancien vie. J'ai appelé Marcus,
un ancient collègue de l'agence, et lui ai demandé d'inquiéter sur Preston Sinclair at Vanguard Tech Ventures. Au matin, nous avions confirmé que Savannah avait contracté des emprunts au nom de Terence et mené à l'argent vers la société d'investissement des Filantes de Preston. Pour rassembler des preuves, Jimmy Swayze déguisé en concierge et G Swayze entré dans l'immeuble de bureau de Preston. J'ai installé un minuscule appareil de count sous son bureau et G Swayze passé inaperçu. Ce soir-là, j'ai écouté depuis mon camion Preston et son avocat discuter du transfert final du brevet médical de Terence. Puis Savannah a appelé Preston sur haut-parleur. Elle s'y vantait d'avoir obtenu ma signature sur les documents de procuration et prévait de me placer dans un établissement pendant qu'elle vidait mes comptes. Chaque mot était enregistré. Le lendemain, Savannah est retournée à la maison avec un faux avocat pour inventorier mes affaires. Elle a insulté le service à ses chéris d'Yvonne et les souvenirs de famille, les qualifiant de déchets sans valeur à vendre. J'ai leur ai servi du fait pendant que des caméras cachées enregistrant chaque mot. Puis j'ai calmement demandé à Savannah, êtes-vous sûr que Preston va vous donner les 50% d'équité qu'il a promis? La tasse cliquetait dans sa main et la couleur s'écoulait de son visage. Elle a réalisé que je connaissais le nom qu'elle avait travaillé si dur pour garder secret. Pourtant, j'ai continué à jouer le rôle d'un vieux homme confus. Le doute que j'ai semé dans l'esprit de Savannah elle a rendu insouciant. Pendant ces temps, Marcus et moi avons rassemblé des dossiers bancaires, des documents de prêt, de fausses signatures et des enregistrements qui lient Savannah et Preston directement à la fraude, au complot et au vol de propriété intellectuelle. Nous avons également appris que Preston prévait de dévoiler le brevet médical volé de Terence lors du gala de l'innovation d'Atlanta vendredi soir. Le soir du gala, la salle de bal était remplie d'investisseurs, de dirigeants, de politiciens et de journalistes. Preston est monté sur scène et a fièrement présenté le dispositif médical comme la dernière percée de Vanguard Tech Venture. Savannah s'y tenait prise de l'avant, habillée allègrement et souriant comme si elle avait déjà assuré son avenir. Terence était assis dans le public, ignorant que l'invention salée était l'œuvre de sa vie. Alors que les applaudissements commençaient, je me dirigeais lentement vers la scène. De nombreux invités aimant jeter un coup d'œil dédaineux, n'y voyant qu'un homme avait verdu d'un simple costume. J'ai pris le micro et je me suis présenté. Je m'appelle Warren Hayes, dis-je. La voix ferme. Avant de devenir postier, j'ai été auditeur judiciaire principal à l'Internal Revenue Service. Ce soir, je suis ici pour présenter des preuves de fraude, de vol de propriété intellectuelle, d'exploitation financière des aînés et de complot. Les écrans derrière moi officient des virements bancaires, des dossiers de sociétés fictives, des signatures falsifiées et des photographies de surveillance. Puis les enregistrements ont joué. La voix de Savannah résonnait dans la salle de bal alors qu'elle discutait du vol de mes actifs et du transfert du brevet de Terence à Preston. Les propres conversations de Preston ont confirmé le stratagème. La pièce s'y tut. Terence fixa l'écran, le visage pâle de choc et de chagrin. Des agents fédéraux sont entrés dans la salle de bal et s'y sont approchés de la scène. Preston a été placé en garde à vue en première. Savannah a essayé de partir, mais les agents l'ont arrêté et l'ont informé qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour fraude et complot. Terence est resté figé pendant un moment, puis s'est dirigé vers moi les larmes aux yeux. Papa, dit-il doucement, je suis désolé, j'aurais dû te faire confiance. Passez ma main sur son épaule. Ta mère a protégé cette famille jusqu'à son dernier souffle, lui ai-je dit. Maintenant, c'est à notre tour de protéger ce qu'elle a laissé derrière elle. Dans les mois qui ont suivi, Terence a repris le contrôle de son brevet médical et de son entreprise. Les prêts fraudulents étaient retracés jusqu'aux actions de Savannah
et les fonds valets ont été récupérés par le biais de procédures judiciaires. Aujourd'hui, je suis toujours assis sur mon porche avec une tasse de café le matin, en pensant avant. Elle connaissait le danger avant moi, et elle a passé ces dernières années à rassembler les preuves qui ont sauvé notre famille. Son dernier message était simple: montrez-lui à quel point elle a tort. Je l'ai fait. Et si faisant, je me suis souvenu que même après des années de vie tranquille, la lumière en moi n'avait jamais vraiment disparu.